열왕기상 22장 The First Book of Kings, Chapter 22 아람과 이스라엘 사이에 전쟁이 없이 3년을 지내었더라. They continued 3 years without war between Syria and Israel. 제3년에 유다 왕 여호사밧이 이스라엘 왕에게 내려가매 In the third year, Jehoshaphat, the king of Judah, came down to the king of Israel. 이스라엘 왕이 그 신복에게 이르되 길르앗 라못은 본래 우리의 것인 줄을 너희가 알지 못하느냐. 우리가 어찌 아람 왕의 손에서 취하지 아니하고 잠잠히 있으리요 하고. The king of Israel said to his servants, You know that Ramoth Gilead is ours, and we do nothing, and don't take it out of the hand of the king of Assyria. 여호사밧에게 이르되 당신은 나와 함께 길르앗 라못으로 가서 싸우시겠느뇨. 여호사밧이 이스라엘 왕에게 이르되 나는 당신과 일반이요 내 백성은 당신의 백성과 일반이요 내 말들도 당신의 말들과 일반이니이다. He said to Jehoshaphat, Will you go with me to battle to Ramoth Gilead? Jehoshaphat said to the king of Israel, I am as you are, my people as your people, my horses as your horses. 여호사밧이 또 이스라엘 왕에게 이르되 청컨대 먼저 여호와의 말씀이 어떠하신지 물어보소서. Jehoshaphat said to the king of Israel, Please inquire first for Yahweh's word. 이스라엘 왕이 이에 선지자 400인쯤 모으고 저희에게 이르되 내가 길르앗 라못에 가서 싸우랴 말랴. 저희가 가로되 올라가소서. 주께서 그 성을 왕의 손에 붙이시리이다. Then the king of Israel gathered the prophets together, about 400 men, and said to them, Should I go against Ramoth Gilead to battle, or should I refrain? They said, Go up, for the Lord will deliver it into the hand of the king. 여호사밧이 가로되 이 외에 우리가 물을 만한 여호와의 선지자가 여기 있지 아니하니이까? But Jehoshaphat said, Isn't there here a prophet of Yahweh, that we may inquire of him? 이스라엘 왕이 여호사밧에게 이르되 오히려 이물라의 아들 미가야 한 사람이 있으니 저로 말미암아 여호와께 물을 수 있으나 저는 내게 대하여 길한 일을 예언하지 아니하고 흉한 일만 예언하기로 내가 저를 미워하나이다. 여호사밧이 가로되 왕은 그런 말씀을 마소서. The king of Israel said to Jehoshaphat, There is yet one man by whom we may inquire of Yahweh, Micaiah the son of Imlah, but I hate him, for he does not prophesy good concerning me, but evil. Jehoshaphat said, Don't let the king say so. 이스라엘 왕이 한 내시를 불러 이르되 이물라의 아들 미가야로 속히 오게 하라 하니라. Then the king of Israel called an officer and said, Quickly get Micaiah the son of Imlah. 이스라엘 왕과 유다 왕 여호사밧이 왕복을 입고 사마리아 문 워기 광장에서 각기 보좌에 앉았고 모든 선지자가 그 앞에서 예언을 하는데 Now the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah were sitting each on his throne, arrayed in their robes, in an open place at the entrance of the gate of Samaria, and all the prophets were prophesying before them. 그나아나의 아들 시드기야는 철로 뿔들을 만들어 가지고 말하되 여호와의 말씀이 왕이 이것들로 아람 사람을 찔러 진멸하리라 하셨다 하고 Zedekiah the son of Chenaanah made himself horns of iron and said, Yahweh says, with these you will push the Syrians until they are consumed. 모든 선지자도 그와 같이 예언하여 이르기를 길르앗 라못으로 올라가 승리를 얻으소서. 여호와께서 그 성을 왕의 손에 붙이시리이다 하더라. All the prophets prophesied so, saying, Go up to Ramoth Gilead and prosper, for Yahweh will deliver it into the hand of the king. 미가야를 부르러 간 사자가 일러 가로되 선지자들의 말이 여출일구하여 왕에게 길하게 하니 청컨대 당신의 말도 저희 중 한 사람의 말처럼 길하게 하소서. The messenger who went to call Micaiah spoke to him, saying, See now the prophets declare good to the king with one mouth. Please let your word be like the word of one of them, and speak good. 미가야가 가로되 여호와의 사심을 가리켜 맹세하노니 여호와께서 내게 말씀하시는 것 곧 그것을 내가 말하리라 하고 Micaiah said, As Yahweh lives,
what Yahweh says to me that I will speak. 이에 왕에게 이르니 왕이 저에게 이르되 미가야야 우리가 길랏 라못으로 싸우러 가랴 말랴. 저가 왕께 이르되 올라가서 승리를 얻으소서. 여호와께서 그 성을 왕의 손에 붙이시리이다. When he had come to the king said to him, Micaiah, shall we go to Ramoth Gilead to battle, or shall we forbear? He answered him, Go up and prosper, and Yahweh will deliver it into the hand of the king. 왕이 저에게 이르되 내가 몇 번이나 너로 맹세케 하여야 내가 여호와의 이름으로 진실한 것으로만 내게 구하겠느냐? The king said to him, How many times do I have to assure you that you speak to me nothing but the truth in Yahweh's name? 저가 가로되 내가 보니 온 이스라엘이 목자 없는 양같이 산에 흩어졌는데 여호와의 말씀이 이 무리가 주인이 없으니 각각 평안히 그 집으로 돌아갈 것이니라 하셨나이다. He said, I saw all Israel scattered on the mountains, as sheep that have no shepherd. Yahweh said, These have no master. Let them each return to his house in peace. 이스라엘 왕이 여호사밧에게 이르되 저 사람이 내게 대하여 길한 것을 예언하지 아니하고 흉한 것을 예언하겠다고 당신에게 말씀하지 아니하였나이까? The king of Israel said to Jehoshaphat, Didn't I tell you that he would not prophesy good concerning me but evil? 미가야가 가로되 그런즉 왕은 여호와의 말씀을 들으소서. 내가 보니 여호와께서 그 보좌에 앉으셨고 하늘의 만군이 그 좌우편에 모시고 서 있는데 Micaiah said, Therefore hear Yahweh's word. I saw Yahweh sitting on his throne, and all the army of heaven standing by him on his right hand and on his left. 여호와께서 말씀하시기를 누가 아합을 꾀어 저로 길랏 라못에 올라가서 죽게 할꼬 하시니 하나는 이렇게 하겠다 하고 하나는 저렇게 하겠다 하였는데 Yahweh said, Who will entice Ahab, that he may go up and fall at Ramoth Gilead? One said one thing and another said another. 한 영이 나와 여호와 앞에 서서 말하되 내가 저를 꾀이겠나이다. A spirit came out and stood before Yahweh and said, I will entice him. 여호와께서 저에게 이르시되 어떻게 하겠느냐? 가로되 내가 나가서 거짓말하는 영이 되어 그 모든 선지자의 입에 있겠나이다. 여호와께서 가라사대 너는 꾀이겠고 또 이루리라. 나가서 그리하라 하셨은즉. Yahweh said to him, How? He said, I will go out and will be a lying spirit in the mouth of all his prophets. He said, You will entice him, and will also prevail. Go out and do so. 이제 여호와께서 거짓말하는 영을 왕의 이 모든 선지자의 입에 넣으셨고 또 여호와께서 왕에게 대하여 화를 말씀하셨나이다. Now therefore, behold, Yahweh has put a lying spirit in the mouth of all these your prophets, and Yahweh has spoken evil concerning you. 그나아나의 아들 시드기야가 가까이 와서 미가야의 뺨을 치며 이르되 여호와의 영이 나를 떠나 어디로 말미암아 가서 내게 말씀하더냐. Then Zedekiah the son of Chenaanah came near and struck Micaiah on the cheek and said, Which way did Yahweh's spirit go from me to speak to you? 미가야가 가로되 내가 골방에 들어가서 숨는 그날에 보리라. Micaiah said, Behold, you will see on that day when you go into an inner room to hide yourself. 이스라엘 왕이 가로되 미가야를 잡아 부윤 아몬과 왕자 요아스에게로 끌고 돌아가서 The king of Israel said, Take Micaiah and carry him back to Ammon, the governor of the city, and to Joash the king's son. 말하기를 왕의 말씀이 이놈을 옥에 가두고 내가 평안히 돌아올 때까지 고생의 떡과 고생의 물로 먹이라 하라. Say, the king says, Put this fellow in the prison and feed him with bread of affliction and with water of affliction until I come in peace. 미가야가 가로되 왕이 참으로 평안히 돌아오시게 될진대 여호와께서 나로 말씀하지 아니하셨으리이다. 또 가로되 너희 백성들아 다 들을지어다 하니라. Micaiah said, If you return at all in peace, Yahweh has not spoken by me. He said, Listen, all you people. 이스라엘 왕과 유다 왕 여호사밧이 길랏 라못으로 올라가니라. So the king of Israel and Jehoshaphat
the king of Judah went up to Ramoth Gilead. 이스라엘 왕이 여호사밧에게 이르되 나는 변장하고 군중으로 들어가려 하노니 당신은 왕복을 입으소서 하고 이스라엘 왕이 변장하고 군중으로 들어가니라. The king of Israel said to Jehoshaphat, I will disguise myself and go into the battle, but you put on your robes. The king of Israel disguised himself and went into the battle. 아람 왕이 그 병거의 장관 32인에게 명하여 이르기를 너희는 작은 자나 큰 자나 더불어 싸우지 말고 오직 이스라엘 왕과 싸우라 한지라. Now the king of Assyria had commanded the 32 captains of his chariots, saying, Don't fight with small nor great, except only with the king of Israel. 병거의 장관들이 여호사밧을 보고 이르되 이가 필연 이스라엘 왕이라 하고 돌이켜 저와 싸우려 한즉 여호사밧이 소리 지르는지라. When the captains of the chariots saw Jehoshaphat, they said, Surely that is the king of Israel. And they came over to fight against him. Jehoshaphat cried out. 병거의 장관들이 저가 이스라엘 왕이 아님을 보고 쫓기를 그치고 돌이켰더라. When the captains of the chariots saw that it was not the king of Israel, they turned back from pursuing him. 한 사람이 우연히 활을 당기어 이스라엘 왕의 갑옷 솔기를 손지라 왕이 그 병거 모는 자에게 이르되 내가 부상하였으니 내 손을 돌이켜 나로 군중에서 나가게 하라 하였으나 A certain man drew his bow at random and struck the king of Israel between the joints of the armor. Therefore he said to the driver of his chariot, Turn around and carry me out of the battle, for I am severely wounded. 이날에 전쟁이 맹렬하였으므로 왕이 병거 가운데 붙들려 서서 아람 사람을 막다가 저녁에 이르러 죽었는데 상처에 피가 흘러 병거 바닥에 고였더라. The battle increased that day. The king was propped up in his chariot facing the Syrians and died at evening. The blood ran out of the wound into the bottom of the chariot. 해가 질 즈음에 군중에서 외치는 소리가 있어 가로되 각기 성읍으로 각기 본향으로 하더라. A cry went throughout the army about the going down of the sun, saying, Every man to his city, and every man to his country. 왕이 이미 죽음에 그 시체를 메어 사마리아에 이르러 거기 장사하니라. So the king died and was brought to Samaria, and they buried the king in Samaria. 그 병거를 사마리아 못에 씻음에 개들이 그 피를 핥았으니 여호와의 하신 말씀과 같이 되었더라. 거기는 창기들의 목욕하는 곳이었더라. They washed the chariot by the pool of Samaria, and the dogs licked up his blood, where the prostitutes washed themselves, according to Yahweh's word, which he spoke. 아합의 남은 행적과 무릇 그 행한 일과 그 건축한 상하궁과 그 건축한 모든 성은 이스라엘 왕 역대지략에 기록되지 아니하였느냐. Now the rest of the acts of Ahab, and all that he did, and the ivory house which he built, and all the cities that he built, aren't they written in the book of the chronicles of the kings of Israel? 아합이 그 열조와 함께 잠에 그 아들 아하시아가 대신하여 왕이 되니라. So Ahab slept with his fathers, and Ahaziah his son reigned in his place. 이스라엘 왕 아합 제4년에 아사의 아들 여호사밧이 유다 왕이 되니 Jehoshaphat, the son of Asa, began to reign over Judah in the 4th year of Ahab, king of Israel. 여호사밧이 왕이 될 때에 나이 35세라 예루살렘에서 25년을 치리하니라. 그 모친의 이름은 아수바라 실히의 딸이더라. Jehoshaphat was 35 years old when he began to reign, and he reigned 25 years in Jerusalem. His mother's name was Azubah, the daughter of Shilhi. 여호사밧이 그 부친 아사의 모든 길로 행하며 돌이켜 떠나지 아니하고 여호와 보시기에 정직히 행하였으나 산당은 패하지 아니하였으므로 백성이 오히려 산당에서 제사를 드리며 분향하였더라. He walked in all the way of Asa, his father. He didn't turn away from it, doing that which was right in Yahweh's eyes. However, the high places were not taken away. The people still sacrificed and burnt incense on the high places. 여호사밧이 이스라엘 왕으로 더불어 평화하니라.
Jehoshaphat made peace with the king of Israel. 여호사밧의 남은 사적과 그 베푼 권세와 그 어떻게 전쟁한 것은 다 유다 왕 역대 지략에 기록되지 아니하였느냐. Now the rest of the acts of Jehoshaphat and his might that he showed and how he fought, aren't they written in the book of the chronicles of the kings of Judah? 저가 그 붙인 아사의 시대에 남아있던 남색하는 자를 그 땅에서 쫓아내었더라. The remnant of the Sodomites that remained in the days of his father Asa, he put away out of the land. 그때에 에돔에는 왕이 없고 섭정 왕이 있었더라. There was no king in Edom. A deputy ruled. 여호사밧이 다시스의 선척을 제주하고 오빌로 금을 취하러 보내려 하였더니 그 배가 에시온 게벨에서 파선하였으므로 가지 못하게 되매 Jehoshaphat made ships of Tarshish to go to Ophir for gold, but they didn't go, for the ships wrecked at Ezion-Geber. 아합의 아들 아하시야가 여호사밧에게 이르되 나의 종으로 당신의 종과 함께 배에 가게 하라 하나 여호사밧이 허락지 아니하였더라. Then Ahaziah the son of Ahab said to Jehoshaphat, Let my servants go with your servants in the ships. But Jehoshaphat would not. 여호사밧이 그 열조와 함께 자매 그 조상 다윗성에 그 열조와 함께 장사되고 그 아들 여호람이 대신하여 왕이 되니라. Jehoshaphat slept with his fathers and was buried with his fathers in his father David's city. Jehoram his son reigned in his place. 유다 왕 여호사밧 제17년에 아합의 아들 아하시야가 사마리아에서 이스라엘 왕이 되어 2년을 이스라엘을 다스리니라. Ahaziah the son of Ahab began to reign over Israel in Samaria in the 17th year of Jehoshaphat, king of Judah, and he reigned 2 years over Israel. 저가 여호와 보시기에 악을 행하여 그 아비의 길과 그 어미의 길과 이스라엘로 범죄케 한 느밧의 아들 여로보암의 길로 행하며 He did that which was evil in Yahweh's sight and walked in the way of his father and in the way of his mother and in the way of Jeroboam the son of Nebat in which he made Israel to sin. 바알을 섬겨 숭배하여 이스라엘 하나님 여호와의 노를 격동하기를 그 아비의 온갖 행위같이 하였더라. He served Baal and worshipped him and provoked Yahweh the God of Israel, to anger in all the ways that his father had done so.